Yes, we zijn live. Oh, ik mis niet. Yes, dus we gaan voort met de alters. Het gaat wel iets kortere stream zijn, denk ik een uur of zo, max. Misschien 2 uur, dat wat te zien zijn. Maar we gaan voort daar we zijn achtergelaten wanneer we in act 2 net zijn gejoind eigenlijk. Dus we zullen zien wat er allemaal gaat gebeuren in het verhaal. Ja, ik moet sowieso naar buiten gaan, want we hebben de rest niks. Wat is dit? What the hell is that? Inderdaad. Another kind of anomaly? Sure distorting gravity around here. Need to think of a way to deal with it if we want to push on. Ja, met de scientist dacht het wel. Maar ik ga eerst toch wel exploren. In het. What is this? A new anomaly? Wat is dat dan? Oh! Ew. Dat is zoiets, ja. Oh, maar ik had die niet gezien. Would you like me to address that? Want me to take a look there? Am I needed there? Het gaat dus meer en meer hostile worden. Nou, ik heb dat nog aanstaanbaar maar. Yeah. We're running out of storage space, you know? Juist, ja. Ah, ik weet het jongens. Ik ga hier even die 2 seconden doorlopen. Voilà. Juist ja, ik heb wat dingen eruit gehaald. Ik ga die terug erin moeten maken. Hey man, want me to lend a hand with this? Perfect. Maar. Looking better already. Het probleem is van, ik heb metal nodig voor dat. Dus ja, ik moet eigenlijk wel gaan zoeken achter metal. En daarin is rapide.
Hier is een... Oh, oké. En hier is refined, ja. Whoa. This anomaly. I haven't seen them behave like this. Hoe moet... Ah, ik heb hier een upgrade voor nodig, dus blijkbaar, oké. Yep, terug een damage chip. Oké, daar ga je die upgrade dus voor nodig hebben dus. Had het op storage? Ja, dat is wel gedaan. Come on, yes. Not enough storage space. Dan ben ik proberen een metal vein te vinden, dus dat ik storage kan krijgen. Dat is dan organic. Ja, ik had gedacht al dat hier ging zijn. Ah, juist, ja, we hebben die upgrade kunnen doen. Oké, naar die. Staat dat nog hier beneden of wat? Ja, hier is het. Ja. Ja. Weer zo'n pylon heb te bouwen.
Waar kom ik hier uit? Gewoon hier in het begin, oké. Aan de goal. Eens kijken. Dat werkt 2 seconden. Ja, hier werkt het. Zelf, als ik dat hier zet, kan dat los naar beneden daar. Dit kunnen we minen, maar ik heb er wel nodig eigenlijk, dus geef maar. Veel heb ik altijd tijd. Ik ga al even een travel hub zetten. Naar de eerste. Oh ja, juist. Ik heb dat allemaal nog niet gekoppeld, godverdomme. Domme Dimmy. Run boy. Just te plezieren. Kan dat staan? Ik wil iets hier zetten. Dan kan ik naar daar werken en naar daarboven werken. Oké. Dus dat werkt allemaal nu. Ja, ik weet het. Radiation levels. Mag dat je binnen zijn. Oké. Dat is... Oké, we hebben wel organics. Unbelievable. My whole research is gone due to someone's incompetence. Oké, rustig. Rustig. Dus... Momenteel is er altijd... ik kan dat wel doen, maar ik moet één ding proberen. Kan ik die chip maken, waardoor dat ik extra research kan doen? Kan ik al? Nee, ik heb echt... Metal is gewoon mijn bottleneck. Ik kan het beste gewoon even bottleneck oplossen door ijzer te gaan halen. Dus voort naar buiten. En
hier naar. Ik denk dat dat is minerals. Dat is dat we niet direct nodig hebben. Door research en craft de hoek upgrade in de workshop. Oké, dus ik moet eerst een upgrade doen. En waarschijnlijk daar dan ook. I'm done here. Should I do this now? Ja, doe maar. Oké, daar kan ik dus niet. Dat expand like zot, oké. The energy wall blocks all connections between buildings. If you walk through it, your suit battery will be completely discharged. Oké dan. Ja. Ik kan wel eigenlijk production. Dat kan ik wel doen. Dat is wel in orde. Dan ga ik terug naar boven mee. Daar is een energy gate. Daar kan ik nog niet op. Daar kan ik nog niet op. Dat is al gebouwd. Dus dat kan ik terug doen. Ja. Mijn storage is wel terug bijna vol, dus ik kan dat. Voilà. Dat passage is back online. Ja, ik moet dat eigenlijk terug hebben, maar ik ga even nog met een deze moeten doen. Bij beginnen. Meer naar hier toe. Yep. Oké, dat connect perfect ermee. Minerals outpost. Yes, please. Oké, dus dat is allemaal terug verzameld. Het is eigenlijk juist grotendeels hier de optie te geraken van als ik met een nieuwe upgrade en dan als we die qubits heb gemaakt. Dus het eerste volgende wat ik best kan doen is gewoon die qubit momenteel. Terug naar base. Dat is wel momenteel nice. Je hebt wat meer elevation en zo nu. Dat we gaan doen. Die qubit installeren was hier. Hè. De quantum computer. Oh my. Yes, upgrade please. Krijg er 1 extra bij. Ik is echt moeten nadenken. Ik heb de belangrijkste denk ik dat ik heb. Ik heb zo iemand dat kan minen, ik heb iemand dat kan repareren, ik heb een science en ik heb
Ja, ja. Miner. Ah, de refinery. Ja. Voor dat de refine, maar... Oké. Dus wat zegt dat voor research? Food upgrade, shield upgrade, ropes upgrade. Ja, dat is het belangrijkste momenteel. Dan kan ik voort. Alex metals convert. Oxide energy needed to convert Alex to metals in the refinery. Ah, dus uiteindelijk gaat dat... Ja, ga jij alles kunnen gebruiken, oké. Oeh! It looks automatic mining outposts that don't require any operator. 1 workday of an automatic outpost equals 7 hours of human work on a basic outpost. Dat is wel interessant. Dan kan ik zo het belangrijkste... Want kunnen dat kiezen? Dat denk ik niet. Maar als dat wel nice zijn, dat je iets dat echt belangrijk is, kun jij dan zeggen van oké, automatic. Ja, base expansion is volgende sowieso op de lijst. Efficient food, raw food packages 10 are produced in 5%. That's okay. Food form. It looks food form, which can be placed anywhere on an organic area to automate 3 raw food per day. Ooh. Okay. Personal care. Looks like personal care where one alter can sleep. Privacy has a positive effect on the other's moods. Dat is een dubbele. Dat is inderdaad wel interessant ook. Module shields. One of the module shields that slows the duration of a module by 50%, gaining a longer time without repairs. A shielded module also has a bigger chance of not getting damaged during magnetic storm. Oké, dus dat kun je waarschijnlijk op al die dingen zetten dan. Hiermee ontbreek ik nog wel iets. Better sheep. Alright. Oké, so nice. All done. Should I take care of this now? Ja, doe maar. Ik kan scientists doen werken aan science woord. Kan ik hier proberen. Ik moet 60 metaal hebben ervoor. Ik moet zien 60 metaal te vinden. Ook. Ah, en dat is ook nog een high climb. Dat is ook een high climb. Organic deposit. We gaan daar in die dingen gaan. Hopelijk nog wat metals vinden. Ik weet, ik kan via die enrich daar dat wel regelen, maar... Die moeten we gaan vragen, dus... Disintegrated. Inte. Got a minute? We need to talk. Okay.
Dat is dan die high climb waarschijnlijk. Oké. Maar dat weet je is altijd verder bovenaan. Ik weet het, maar ik ga proberen nog wat te krijgen. Ik heb... Ah, ik ga juist niet genoeg hebben, denk ik. Oké. Ik moet met Jan praten, maar ik wil eerst eens kijken, had ik genoeg of niet? Oh ja, 60, dat was perfect. Ik heb juist nog een lift nodig terug zo te zien. Want hier past dat niet. Ik kan de gym verplaatsen naar hier beneden en dan kijken dat ik... Ah, ik heb lift nodig. Kijk dat. Wacht, de ergens hier is. Oh. Ja, alles erin. En heb ik terug wat extra plaats. Oké, geef me heel eventjes. Ja, snel even. Ik kan het niet langer ophouden. Spijt. Oh. BRB.
Yes, we zijn terug. Oh, oké, waarom? Ja, ik zal eens tegen hem praten. Tegen Jan. 3 sets of goblet squats and 12 repetitions each. And then, 1 day off. Huh? Hey, what's the matter? I was wondering, is it just me, or do you have it too? Have what? A splitting headache that won't go away no matter what I do. And a bad stomach too. Ever since that damn party. Ja, dat is inderdaad worrying. That's worrying. A regular hangover should have gone away by now. Yeah. Got me thinking. Maybe the booze was spoiled. We never checked its expiry date. Could have mold in it or some bacteria. Ja, Okay, man. Just take it easy for now and don't forget to hydrate properly. Yeah. Don't worry. I won't be slowing you down. Even Molly's not there for me when I need her. Look at her. Sulking in her little space. I hope none of those idiots plied her with that rotten stuff. allee dan. Barbell deadlifts. Rest, man. 1 day of rest. Oh, right. Kitchen. Oh. Mijn. Hey, I took a closer even look wat at our doen. obstacle. It looks like something is distorting the gravity field around here. Good thing our base stopped, or we'd just be floating around in the air like those rocks. Amazing. The sheer scale of it. I wonder if it's related to the interval. Ja, inderdaad. De planeet is vol Yeah, mysteries. this planet. So full of mysteries. It's almost a shame we need to get out of here in a hurry. I can take the pressure. Don't worry. But we can't expect to deal with a problem if we don't understand it properly. How do you suggest we go about it? We'll need to start by collecting more data about the field distortion characteristics. The base should have blueprints for a device called a gravity sensor. Once you craft it, it needs to be placed somewhere high to cover as much ground as possible. We're in a canyon, right? So maybe a ledge somewhere high up would be good. I'll mark potential spots on your map. Okay, I'm on it. Yep. I discovered something new. An anomaly that seemed to be pulsating. Pulsating? As in shrinking and expanding? Yeah, and it seemed to have 2 cores inside. Very interesting. Thank you for bringing this observation to me. I suppose destroying it will be easier if you time your movement accordingly to the pattern in which it pulsates? Ah, I'll keep that in mind. Thanks. Okay. You're never gonna believe what I found. Let me guess. A time-distorting anomaly? What? How did you know? Well, considering the presence of this huge gravitational anomaly in this area and Frankov's calculations, I expected you to stumble upon one sooner Okay, or later. dan. As you know, differences in gravitational potentials create the effect of time dilation. So, I just connected the dots. You could have done it as well, had you taken the time to stop and think. I guess I was too busy discovering it. Of course, the credit is yours. Now, tell me more about it. Well, when I got inside this thing, it just, slowed me down while all around you time seemed to speed up? Yeah,
What a discovery, Jan. This is just getting more and more fascinating. Well, it's pretty hard to get rid of. The closer I get to its core, the more time I lose on the outside. Yes, but you're also approaching the center of its gravity, which means that the core should slow down. Ah, Think an oké. easier target? Huh. Oké, Interesting. dat weet ik dus niet ook. I'll think about that. Thanks. Hey, what happened in the research lab? What happened? What happened? My whole research is gone because of a preposterous hardware malfunction. Ja. Doen we Tell me dat. what to do to undo the damage. Well, only I can replicate the data. But first, I need to have a working lab. Can you prioritize fixing it? Dat is normaal gedaan, denk ik. Go to sleep, my friends. See what is happening in the cave. En verkeerd. Oh nee. I knew there was something wrong with her. I saw it. And I didn't do anything. Wait, what the hell happened to her? What does it look like? She's gone. Molly's gone. Ik denk niet dat die na een tijd doodgaat. Dat zal fucked up zijn. What? But why? I mean, no, that's not possible. There was never any problem with her. I came to see her like I did every day, and she was just lying motionless, cold and stiff. That's just unthinkable. Such an innocent little being. At least her life had meaning. She will be remembered as the first living organism ever to be created with the use of rubidium. Now it's just us. She was our loyal companion on this journey. Let's at least honor her with a moment's silence. Here, here. Should I remind you that we are in the kitchen? The place where food is prepared? The longer Molly is lying around in here, the higher the risk of contamination. Shouldn't we be worried about the contamination that might have ended her? Let's just decide what to do quickly and get back to work. This is taking too much time. You know what's the best thing about sheep? They're humble and simple. I don't think Molly would want us to make a fuss over her. I can tell you how I like to go. With fireworks. Still, we are talking about corporate property here. I say we put her in the freezer and take her back to Earth. Ally Corp scientists might be interested in her. But it's your call, Jan. You're the captain. What do you think? Ja, die waren proper burial. Let's bury her with honors on this godforsaken planet. No. We can't do that. What? Why not? Don't you all remember what they said at training? If any member of the crew dies for an unknown reason, it is the duty of the scientist on board to carry out a post-mortem without delay. Member of the crew? She was a live being, and her cause of death is unknown. We should find out what really happened. We owe it to her, and to ourselves. Okay. And it's a mandatory procedure. Let's do it.
Let's perform an autopsy and see what we can find out. All right. I won't argue with procedures. Okay. Perform the sheep. Mission. Type autopsie. Oké, dat is het eerstvolgende dat er gaat gebeuren van de hele dag. Oké. Ik wil eerst eens kijken. Hoeveel kost dat? 50.000. En welke kost hij dan niet? Upgrade? Ik krijg het dan niet. Step up. Outside you go. Run, boy, run, my friend. Oké. Hier zijn we weer. Dat lijkt me zoiets raar dat. Ja, radiation tegelijkertijd ook. Dan eens zien, hè. Meestal is dat hier van boven. Would you like me to address that? Looks like I'm done. Should I go there next? Yes. Kun je bij mij ondertussen iets... Nee, ik heb er met over nodig. Wat maar. Ik weet wel wat ik moet mijnen. Ja. Dat is niet voor die dingen, hè. Dus mag voor mij even een mining output voor dit. Die is dat ik nodig heb. Rapidium! Oké, hook upgrade is nice, dat is voor morgen. Daar kan ik nog altijd door. En normaal... Oh, dat is nog niet op. Hoe doe je dat hier nog mee bezig? Ja, we zitten er mee bezig. Research volgen. VP. Oh ja, oké. Dat is nog niet af.
Deze weg opmaken. Zo is het. Oh. Loot crates. Year buckets. I wanted at the lottery the gourd and bombilla collected this for years, but they looked too cool to be thrown away, like a magic item. It would connect me with my spiritual self or whatnot. I took it with me on the mission, hoping to get inspired to change coffee for yerba mates. Boom, a water pipe that I bought in secret from my parents. I smoked it in an abandoned house in the neighborhood. For a moment the whole world would be peaceful and friendly, me included. Lena wasn't a fan of me smoking, so I only discovered it some time ago. Please. Jeez, I packed a lot of stuff. Future girlfriend. Jenna travels back from the future to meet her. Phil sees humanity. Did she really have to bring up this one? Ja, dat was iets belachelijks. Awesome. Another movie. Ja, dan moet ik voortconnecten. Maar ik ga eerst zorgen dat deze hier gehoekt op wordt. Hup. Zo. Production track, wat was het zo? Kan ik daarmee connecteren vanaf hieruit? Nee, zeker. Dat zo wel. Maar ik kan zien dat ik zo'n hip islands kan maken. Ik wil nog wat ijzer gaan halen terug. Dat is een lift, dat is ook een lift. Oké, we zullen eens zien of dat ik dan... Ik ga eens kijken of je nog van die kan maken en dan deze. Oh, oké. Ja, ik ga direct slapen. Gewoon die een tijd direct gebruiken voor de grief van morgen en al. Ik ga nog altijd een nieuwe alter maken, ik weet het. Maar ik wil eerst echt weten van wat ga ik nodig hebben. Als hij zelf tussen ons gaat, dus... Ook upgrades. Ja. Dat heb ik gedaan. Moet er nog een upgrade zijn? Moet ik dat maken? Moet dat
maken. Oké. Dat is natuurlijk een andere vraag. Eens een keer tot een doorwandelen. Misschien is het een andere kant er goed staan dan. Die zijn kort ook niet. Is er nog één aan? Ja. Dus ik heb mijn ja, ik heb eerst droog nodig. Hier naar daar. Er zit er nog een blijkbaar. Yep. Okay. Dat is het enige probleem momenteel. Ik heb more iron nodig. Is production eigenlijk dit cancel? Cancel? Altijd zo'n dingen heb. Ik heb de metal. En dan kan je nog eens een keer naartoe moeten komen omdat ik niet genoeg metal heb voor. Nee, ik kan wel aan metal geraken.
Wat die laatste bal hier beneden niet? Kijk maar. Oh, dat is wel nog een, hè. Yay, wat was het? Ja, tijdens de ravens zal ik er van boven zijn, want dan kan ik teleporteren instant naar hetgeen dat ik moet hebben. Ik heb al een Iron Vein klaarstaan, maar ik moet dan juist alleen ik moet daar zijn. Ik moet juist alleen een dingen zien te activeren. Elektriciteit net, maar daarvoor heb ik meer van die pylons nodig. Dus ja, dan moet ik naar de overkant gaan en dan gaan werken daar en op die dingen zodat de refinery kan werken. Work. Ja, doet die refinery dan maar. Ja. Daar ik moet echt mining zien krijgen. Maar ik ga eerst eens even kijken. Ik ga eens kijken welke nieuwe alter dat ik ga maken. Wat heb ik hier nodig? Crafting item, 15% is event, crafting items. Een guard, dus ik ben altijd in de contemplation. Momenteel heb ik nog niemand dat bijvoorbeeld doet. Wat dan is 100% efficiënt mee bij een growing crop zit. Daar ga ik dan automated voor. Deals alters 8 times faster at growing cooks food faster. Ik ga voor de dokter gaan, denk ik. Ik denk dat de dokter beter is.
Jan Dokter. Oké. We zullen zien wat dat... Dus, another shitty day at school, you're taking a long road home. Hey, what's the fight? Girl shouts for help, she's looking to say that you should intervene instinctively without thinking. You lunge forward and take your wallet and start running. Before you know it, you're chasing them. Je pas al weg te gaan helpt, ja. You stop gasping for breath, the teeth are gone. You look around, you've never been here before. There are people sleeping on the street, beggars, shrinkies, and you see him. They call him Doc. He's handing out food and medicine like a saint among sinners. He sees you. What the hell are you doing here, boy? Off with you. Go home. You wake up on a sleep, your father's words from last night ring in your ears. Furious, boy. You were right. They reel back at him. But mom, so passive in all of this. You remember the rage and the urge to just take your things and leave. You're your own now. You're on your own now. Scared and gold, but hey, is that the sweet doctor? He's smiling at you, asking if you're alright. The name is Edgar, he says. Okay. You did it. You saved the life. The girl was about to OD, and you were there for her. Suddenly you feel proud of yourself, and you know how Edgar's proud of you too. Like that would never be. It was such a good decision to leave home. Edgar is a man of values, and living with him has made you realize who you want to be, a doctor, just like him. They call you a natural talent, but they don't know how hard you've been working for them. Working as a paramedic to pay tuition fees, burning the midnight oil to study for exams. This apprenticeship is a dream come true. Finally, you'll get to see how things work in a hospital, observe doctors other than Edgar in action, become even better. Polsky MD. You all like these afternoons with Edgar, when you can cook for him, and he tells you what's up on the streets. You worry that he shouldn't be working so much at this age. You can't wait to break the news to him. You're the youngest junior doctor at the center. You'll be proud. Maybe agree to a bit of celebration even. An oath in your heart. You stare at him in bewilderment. Your father, here, in your doctor's office. You listen to him talk about Mom's illness, and now he found you. So it's about pushing her up the waiting line. It's madness. He has no idea who you are, what you're trying to do. Be fair to people, treat everyone equally. It's an oath you took in your heart, and he wants you to break it. But it's Mom. You can't pretend not to care. Ik zou dat echt zo moeilijk vinden. Als jij je moeder sterfbed ligt en jij kunt er iets aan doen omdat jij een dokter bent, maar ja, je kunt niet die altijd voorsteken. Echt. Ah, en dan is dat... Ah, shrink. Oké, ja, daar maak je de keus. Okay. Betraying yourself. You know you're betraying yourself, but you're not so cold. So you can't just leave Mom like this when she needs you. You reach for the phone and start making calls. Mother and son. Look at her, recovering so quickly. All thanks to that quick and accurate diagnosis. Flipping through her results, you know she's gonna be alright still. Shame about that. For a moment, you really hoped he changed. At least the treatment gave Mom the strength to leave him. And it feels like you two can start again as mother and son. Disappointment. Edgar didn't answer your call again. A part of you feels it's right to be a different. You put your personal happiness first. How easy you've forgotten about your oath to help the poor and the lonely. How far you've wandered from being on the streets with him to be living in a cozy studio. What if you just got rid of everything and started over? Fire yourself out. Wake up in the middle of the night. They tell you the fear lasted 5 days. You don't remember anything. Slowly, it all comes back to you. A war-scared village, the local community, your days and nights of treating hungry children, wearing yourself out. You reach for your phone, still no reply from Edgar. You fall back into a slumber. So ja, ja, maar zo van die war-torn countries voor daar te gaan helpen, voor jezelf beter te voelen. Ja. It's funny how relative things are. You think there's more work than ever, but things are much easier when you have someone to confide in. Eshe is so supportive, and she's doing so much for the community. Instead of benefiting from being the major's wife, she goes out to help the people. And she helps you out a lot. You love to talk to her, she brightens up your day. Dat is gevaarlijk.
The free kitchen was a great idea. You remember how much cooking for Edgar meant to you. Etche showed depth with providing supplies through her foundation, and you are finding joy in making people happy by cooking for them. You need to write to Mom for some of her recipes. Surely you could just adjust them to local ingredients. Ja? Family guilds. Ja, ik had wel zo'n gevoel dat dat zoiets ging zijn. Such a familiar feeling. It all seemed so innocent at first, your relation with Eshe, but of course it wasn't. You're selfish and you dragged her down. It was just a matter of time before her husband found out an affair. Ik dacht het wel dat dat zo ging gebeuren. That sounds so immoral. Are you immoral, John? Is that who you are? A selfish, worthless asshole who keeps making bad choices and then just runs away from them. Where do you run to now? Okay, that is redemption. You keep thinking about it lately. What does it mean? Does it lie in space? In that mysterious substance everyone is talking about. Going on one of the missions require a lot of self-discipline and sacrifice. Maybe you should go, find a cure for hunger. That would be something. But can you get it right this time? No. You feel elated as you imagine yourself on the other side in distant space, far away from your past, your flaws and disappointments. Out there, you know you can finally be true to your values. Make yourself proud. Yes. Oké, dus dat is eigenlijk, ja. Die is wat... Die heeft een goed leven gehad door... Ah ja, die is weggelopen nog altijd, maar die is dan opgeleid als dokter, maar heeft dan een keuze gemaakt voor naar zijn moeder te gaan. Waardoor dat hij eigenlijk een slechte keuze heeft gemaakt op dat vlak. Oké. Oké, dus ik ga slapen, wordt hij wakker. Maar ik heb geen bed voor hem. Dat is het probleem waar ik net aan denk. Ja. Day 40. Alter rebellion. Nee. Waar dat? Is there a problem? Listen, Jan, we're fed up with your mistakes. What do you mean, fed up? What is this? Morale is at an all-time low. You need to reevaluate your priorities, or else. Or else what? Or else they will be reevaluated. We gaan er weer zo beginnen, ja. What exactly do you want me to improve? Unfortunately, when you're dependent on the work of others, sometimes you need to give in to irrational demands. Some of us want better food. Just let them have it. I hear you. I'll do what I can. Have 10 cooked meals in storage or improve the moods of the I want to others. share. Ik ga wel dat zo moeten. Hier zijn een dormitory. Hey, you wanted to talk? Yeah. I wanted to thank you for getting me that exercise equipment again. You have no idea how it helped me to stay sane in here. But I was thinking, what if we built something everyone could benefit from? Yeah. I was hoping to upgrade the social room so we could entertain ourselves more. That's also a good idea, but I was gonna suggest something a little different. Better. Wat dat? I've noticed you took the trouble to invest in a fitness module, and that is the direction I was thinking about. Really? Yeah. I mean, since we have it, why not upgrade it and add some real gym equipment to it? You know, a treadmill is fine, but nothing beats a decent bench press at the end of a hard day at work. Okay. I'll consider your request. Thanks, man.
To be honest, burning calories in space is a little pointless. But what we should really be worried about is increasing our bone and muscle density, right? Hey, I found this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. No way! Is that my old pipe? Yeah, and it sure is old. I didn't use it often after high school, to be honest. Huh. That's why it looks better than I remembered. I used it a lot. It inspired so many crazy ideas for fixing the world. Thank you. You're welcome. Crafting. Wat was dat? IJzer. Zoals alles dat IJzer. In de boven gaan. Ja. Open up, boy. Hey there. Time to wake up. Hello. Don't be freaked out, okay? Everything's fine. Yeah, of course. Right. So, where do you think you are? Well, looks like I'm where I'm supposed to be. And not. Yeah. Exactly. I couldn't have put it better myself. You're on the mission you were supposed to depart on, but circumstances have changed, and you're someone slightly different than you think you are. Huh. You look like me, and you seem to know me well. I feel like I'm looking into a distorted mirror. Is this some kind of metaphysical experience? Uh, On the contrary, it's all very physical. Really? Yeah, I'll explain everything, but first I need to go through some routine questions with you. You know who you are? Sound question. A lifetime isn't enough to find the answer. Look, it's not a test. Stating your name and role on this mission will be enough. Okay. In that case, my name is Jan Dolsky, and I volunteered to join the crew as a physician. I passed all the tests. They told me my resume was adequate. So, what went wrong? uh, I'll be honest with you, a lot of things went wrong. This will sound disturbing, but my name is Jan Dolsky, too. I'm the one who went on this mission, but things got complicated and I needed help. So, I decided to create alternative versions of myself with different memories, other lives, different skills, and you're one of them. What? Wait, does that mean, yeah, you're my alter. But my life, I was supposed to. I wanted to make amends. And you can still do that. Believe me, plenty of good deeds to be done here. You don't understand.
I need to fix things. Everything's connected. My scars, the blisters on my hands. Wow. They're so impeccable. And my tattoo, it's gone. What happened to me? Who am I? Calm down, please. I know this is a lot to process, and it might help you to know that you're not the first to be going through this. Talking to the others might help you understand it all better. Take your time. Try to settle in gradually. Read the mission logs. Mission logs? I'm not dead, right? This isn't it. Ja, No, beter man. van dat te zeggen. Your life has just begun. Huh. Ja. The absurd man says yes, and his efforts will henceforth be unceasing. Come again? Just a quote that came to me from never mind. Just get some rest. De dokter is boren. Die is... ik ga juist wel... Oh nee, dat weet ik niet meer. Oké. Dan even makkelijker. Our dormitory reminds me of my old residence hall. There was always a ridiculous amount of clutter in the common room. Nog een dagje werken. Deze. me to take care of that? Oh, dat wel. Can't do this without resources. Should I move on to this now? Prima. I'll do it here. I don't do this now. It's getting a little cramped in our storage, John. Ja, ik weet het. I am busy with everything. Ik moet deze is een big hub. En ik moet die twee oppakken en ik moet dat verbouwen. Ik heb nog niet genoeg blijkbaar. Of inderdaad niet genoeg storage space. Dit is eigenlijk nog mijn research. Oh, het is een beetje met de sheep. Ja, we gaan voor de personal cabins gaan, dat die nog wat meer luxe krijgen. Waarom niet? Oh, dat is... Dat heb ik nodig. Dringend. Nee, echt niet dringend. Eerst eens kijken. Ja. Expand. 120 heb ik nodig. En krijg je erbij. Er wel redelijk wat bij, dat is wel nice.
Maar ik heb eerst een elevator nodig. Ik heb dat past daar echt juistjes niet in. Een elevator en dan nog een medische. Ik heb nog meer resources nodig. Natuurlijk dat. Is er iemand nog met minerals bezig? Ja, ze zijn met minerals bezig. Dat is eigenlijk iets direct nodig. Think meals. Ja, dat is helemaal aangepast. Wat heb ik social ruimte gedaan? Dorm, gym, content, recreation, and social. Social is daar ook, ja. Try stretching a bit, maybe? I don't believe in stretching. Rookie mistake, man. Not so does he? Nothing like a movie night, right? Hey man, I was thinking, Real life. have you ever noticed how often we Finish each other's sentences? Yeah, we have lived together for way too long? Right. I feel like we've probably had every conversation two people can have. Right. So we always know what the other one is. thinking. Right. But like, specifically, why? Do we do that? I don't know. Like, where do you think That compulsion comes from? Not sure, because it's certainly not like a endearing quality? Oh. No. Mostly, I feel like we want to just show that we're like engaged listeners, right? And we're empathetic. yes, And also maybe a little bit impatient, right? We're kind of like insufferable know-it-alls. That's what I was gonna say. Can't handle. the idea of like, Ik zal zot worden van zo'n mens. And in a way, does sort of make us really annoying, Right. Well, like we could totally Stop if we want to. Obviously, we just have to face our fears and just never finish this current. ongoing. Ew, guys. Sentence. Right. Can we actually Stop? I don't know. Sure doesn't seem like it? But like, I have total autonomy over my own thoughts, right? And I certainly can't be read. like a book It's like my mind tells me to just stay quiet for sure, but like then somehow the instinct to finish a sentence. kicks in as if it's Totally out of my my control, right? And I'm like stuck in some kind of sentence vortex. Hang on, quick. We need to both say the most like random thing we can think of. that we would never otherwise Say. Right. My foot has an Area code all its own. That's in a Peruvian rug shop. located entirely That's within the ridiculous International for a museum. Space PlayStation, and it's a. Pluvia stafama stage wells. Those Those were all the things I was going to say, and and the fake word at the end. What is happening? Oh my god. Wait, maybe the reason we keep Finishing each other's is sentences. because they're not. Each other's sentences. Maybe we're actually Only one person. What? God. Oh, no, we're just really annoying. Right, yeah. Jongens. Heeft dat geholpen voor die dingen of niet? Any progress with Molly's autopsy? Zijn ermee bezig. Zijn ermee bezig.
Oké. Ik ben met zoveel dingen dat bij. Ik wil het niet weten. Oké, was het een production? Ik ben bezig met de pylon. Oké, zo wel. Maar, daar ga ik het wel bij laten. Dus, voor mij al laat genoeg. Ik moet morgen er terug uit. Dus yes, erop steken een follow. Kom mij zeker volgen. Twitch. En dan zie ik jullie morgen. Morgen ben ik waarschijnlijk ook overdag gaan ik voor de alter streamen en dan s'avonds zal wat zijn hoe dat met het vlak staat. Dan zie ik jullie morgen. Doei!